Hello. Okay. So today we will discuss part 8. We will start a new section in the course. Mainly it will be related to the digital design. يعني احنا كل اللي قبل كنا عم ناخده هو analog design. هلا رح نبلش نحكي عن digital design. And digital design is important because based on it we build most of our processors. Mainly the way it works is that we have all these interfaces that basically we transmit and we receive the signal, and then the received signals, they go through analog to digital converters. Then the data gets stored on the memory of the CPU. It gets processed through some signal processing algorithms. It gets modified, and then we either collect info about it or we then go again through digital to analog converters and retransmit the data to the other side. So the receiver side will have all the amplifier circuitry and all the information that is necessary for the analog design. And then the processing unit is basically based on digital. The reason we rely on digital design for our hardware computations, for the compute systems, is because it is noise tolerant. Okay, and what happens is now the data is interpreted in terms of bits. Okay, and these bits are zeros and ones. And for example, the 1 can be interpreted as the level VDD, and the 0 can be interpreted as the level 0. So the logic 0 and 1 have a wide range, and this makes our design more noise tolerant than the analog design. So we tend to convert data to digital domain and we process it. فإذا in the digital electronics, it is easier to store, process, and transmit information in the digital form. طبعا to encoding mechanisms where we can transmit the information that was initially in the digital form بس نبعتها ب waveforms. Okay, and hello Karim. And عادة نحن we deal with binary numbers اللي هن ones and zeros. And it is easier to design a digital, apologies for the noise, a digital design. And basically, if we want to look at the basic logic gate which performs, which is the digital gate logic inverter. يعني الانفرتر بياخد as input 0 بيعطيني 1, بياخد as input 1 بيعطيني 0. And so this inverter will be connected to VDD and to ground as its DC supplies, and it can receive a certain pulse and invert this pulse at the output. طبعا this is 0, so the output will be 1. This is 1, so the output will be 0, and so on, so forth. هذا هو basic element of digital design. We're going to take in part 9 some complex CMOS gates to implement more complex functions. But first, let us try to understand basic implementations of the inverter. يعني خلينا نشوف كيف الانفرتر بيشتغل، شو هن النويز margins لإله, and the different characteristics or characteristic points. Can you hear me now? Can you hear me now, or is it because there's background noise? There's a lot of إيه background. هلا بدنا يمكن حيروح. sorry, this is on the street. Okay. طيب المفروض يروحوا بعد دقيقتين. sorry. Okay. Okay, is this better or is it still there? We can hear. It's still there, but we can hear. طيب, I will try to shout a little bit while they are here. Okay. Okay, thank you. طيب, في عنا characteristic points للinverter which we want to try to find and study.
So خلينا نشوف ال basic implementation. The most simple implementation هي one MOSFET and one resistor. يعني أنا عندي VDD connected to a resistor RD connected to the transistor, then VO will ground, and the input to the transistor is VI. طبعا هون في عنا NMOS transistor. هلا the way this circuit works, let's show how this circuit works. It's supposed to do inversion, and we will derive those characteristics later. So if the input is low, on an input low, we expect that the output will be high for the reason that when this is low, the switch will be off and the resistor is going to basically connect the output to VDD. يعني نحن الكرنت اللي مارق هون زيرو، فحيكون عندي zero voltage drop. We'll derive it across the resistor and V out will be equal to VDD. So when the input is low, NMOS is off and the output will be equal to VDD. What happens is that as the input starts to increase, so as the input starts to increase here, بس clear مش عم يمشي حالها, then beyond the threshold voltage of the NMOS, from here on the NMOS will be on, okay, and it will start to connect the output through some effective pull-down resistance to ground. طبعا كل ما يكبر as Vn increases, okay, the overdrive voltage increases, therefore the current in the NMOS is going to increase, and therefore what is going to happen is that the resistance of the NMOS will decrease. يعني حيصير عم بيحاول يشد pull down the output to ground. Eventually when the input reaches VDD, the output will reach to what we call the output low. Okay, so هيدا حيوصل للoutput low. فإذا if we want to look at the characteristics of the NMOS, and here on it is on. Now when the output is very low, يعني هيدا صغير, والinput is very high in region 3, chances are VDS is smaller than VGS minus VT, and I am in the linear region. So and I will be in the triode or in the linear region. Okay? هلا in the intermediate range, طبعا we have to determine this point by solution, but we're talking about the extreme cases. In the intermediate region, or even if we want to look in the beginning, when the input barely or just turned on, okay, in this case, Vn is still small, or VOV or VGS minus VT is still small, and the output is still high. بعده high on the output. So the output, which represents here VDS, is still large, and in this case, chances are I have VDS greater than VGS minus VT, and the device is in saturation. Okay? هلا هيدي كلها بدنا نعمل لها derivation لما ناخد specific voltages, but all we are trying to say in the transistor first is off. As we increase the input voltage a notch above VDD, about VT عفوا, V out is still high. We know that this is VDS of the NMOS and this is VGS of the NMOS. So if I want to put for the NMOS VGS minus VT, and I want to put VDS, VGS minus VT is really Vn minus VT, and VDS for the transistor is really V out or VO. Okay, and from the location or the zone, إذا أخذنا point X for example, at X, V out or VDS is still large, but if we look here, VGS minus VT, it is small, the delta is small, so therefore chances are this is bigger, and therefore this is in
saturation. فإذا it is very important that when we try to figure out what's the region, okay, is that we really relate what VGS minus VT for the transistor are in terms of Vin and Vout, and then find which quantity is larger in the specific region. فإذا نحن بنبلش off, set, and when the device pulls down the output strongly بصير هيدا small والinput is large بنكون صرنا بالlinear reach. Okay? طيب, great. So these are the DC characteristics of the transistor, and point C is to be determined as the edge offset point of the transistor itself. هلا later we'll talk about the current equations before we start solving, but let us look at the different ways this transfer function can be approximated. طبعا هو في عنده two low gain regions اللي هن هيدا وهيدا، وفي عنده high gain region. Okay, and somebody may wonder إنه أنا هيدا شايفته as a common source amplifier. What happened? Okay, نحن when we used to operate this circuit as a common source amplifier, we used to really send a signal Vn as function of time with some DC bias, let us say to the point Q here, اللي هي let us say VDD over 2 مثلا، وحول ال VDD over 2 كنا نبعث له little sinusoid. اوكي، وهيدي little sinusoid كانت تعمل fluctuation هون وتضرب بالهاي gain region، والcorresponding output لها حيكون an output that is fluctuating like this as function of time. The same circuit, the same resistor and the transistor. When we operate this circuit in the digital mode, Vn of t is really a pulse that spans the whole range from 0 to VDD. اوكي، يعني الانبوت عم بيروح من الزيرو يطلع على الفيديدي كويكلي يرجع ينزل من الفيديدي يروح على الزيرو and so on so forth. قد ايه الجين بهيدا السيركت؟ الاوتبوت من وين لوين رح يروح؟ هات لنرسم الاوتبوت. The output when the input is zero the output is VDD صح؟ And when the input goes up to VDD the output is going to drop down to zero هينزل أو VOL. So the output will fluctuate كمان بين VDD و zero or VOL. يعني هون عندنا الجين هو فعليا -1 لأنه نحن عم نعمل inversion. We are really operating with the input only varying over this range. يعني الانبوت عم بيكون يا زيرو يا VDD. هيدا transition region سريع بس نحن البلس is spanning the whole region كلها VDD لجراوند. فإذا نحن ماننا confined بالlinear region, we are covering the whole range. The gain is now limited. It will be clipped. ما في gain خلص نحن صرنا بين 0 and VDD. عم بعطيه 0 VDD عم يعطيني VDD و 0. Okay, so we're operating in the digital mode. فإذا نحن اللي عم نحكيه هون إنه ال voltage transfer characteristics عنده low gain region وعنده هون عنده 2 low gain regions. اوكي، وعنده 1 high gain region. بس نحن فعليا الهاي gain region هالمرة ما بيهمنا كتير. It's a forbidden region. I don't want to send a pulse like this. It is not logically defined. I want to send my pulse to span the whole range so that my output can span the digital output range. It will be opposite طبعا to the input and vice versa. Okay, so وضح الفرق بين ال CS وال common source amplifier والinverter هو إنه أنا هلأ عم استعمل الرينج كله. طيب بس سؤال what did we mean إنه عنا a gain of -1؟ إذا أنا بحط input VDD ما بيطلع لي output minus بس VDD. أنت إذا اتبعت pulse
اوكي هلا ايه اذا بدك تاخذها حرفيا it is not -1 or not flipping between VDD and -VDD صح؟ right. بس إذا بنفكر فيها إنه we're inverting logic and typically لأنه نحن we are inverting إذا اعتبرنا الزيرو هي يعني في عندك binary networks مثلا بقول لك يا بشتغل بزيرو 1 يا بشتغل بماينس 1 1 والسيركتس نفس الشيء كانوا يشتغلوا زيرو VDD أو ماينس VCS DT رايت ساعتها بتصير الميد بوينت هي زيرو ماينس VSS and VDD. هلا نحن اللي عم نقوله لو كنا عم ناخذ هاي الاولد انتربريتيشن ساعتها انا فعليا لما الانبوت هو -1 الاوتبوت 1 ولما الانبوت 1 الاوتبوت -1 and vice versa so the gain is really -1. The output is opposite to the input so it is out of phase and this because of the inversion بنقول انه الجين هو -1 صح؟ صح. يعني عم يطلع عندك pulse بالقلب مقلوبة right so the delta بيناتهم يعني في عندنا جاب بين الانبوت والاوتبوت اللي هي بتساوي VDD على طول. هذه البلس فينا نفكر فيها كأنه عندها الدي سي فاليو بالنص وهي اتس السيجنال حواليها and when I say انه gain -1 انا بس قصدي -1 على السيجنال بارت بس الدي سي فاليو بضله مثل ما هو. You can think ايه ما هو انا قلت لك لما كانت -VSS and VDD exactly this will be at 0 هلا نحن عم نطلع عليها هيك نطلع عليها كمان هيك اعتبر هيدا الريفرنس هو الانبوت وهيدا هو الاوتبوت اللي لنا اوكي إذا and باخد therefore over 2 هي الافريج هي الدي سي فاليو تبعها. صح ساعتها انت with respect to the reference point the gain is -1 اوكي واذا بنطلع على الدلتا مره بيكون الانبوت اعلى من الاوتبوت مره الانبوت تحت الاوتبوت so the VO minus VN عم تتغير بين البلس والماينس اوكي so you can look at it any way you are comfortable in looking at it بس what matters is that they are definitely out of يعني اذا بدنا نفكر بس بالفيز they are still out of phase مثل حالة ال common source amplifier بس هلأ صارت spanning the whole range and it is now saturating to 0 and VDD and the gain in absolute value is not amplifying but it is not diminishing the signal so عم يطلع عندي 1 يعني الماكسيموم V out على VN إذا بدي أخذ الامبليتيود هي 1 in absolute value صح؟ والفيس للترانسفير فانكشن هو 180 degrees لأنه out of phase. Okay? So as you said, if we take the midpoint as the Q, then the gain is -1. هلا بدنا نغير mentality تاعت الجين كليا بس أنا شرحتها لأنه before many people found it troubling and why is this circuit the same but now it's behaving differently. So now we're operating in the digital region and we will have some points that we define that are significant. هلا أول شيء خلينا نبلش بالapproximate VTC. هون في عندي V out وهيدي ال VN. 2 points matter to me, the level VOL and the level VOH. Okay. وهيدول ال 2 points matter for this reason. أنا إذا عندي circuit فيه many inverters, okay, a chain of inverters let us say. The primary input I can put the input equal to 0 and then the output here will be the highest value of the output اللي هو VOH and I can put the input here equal to VDD أنا primary input بحق لي I can enter whatever I want. This will perform the inversion but the output will be VOL. Now going forward the internal circuits هيدا حيكون الانبوت عليه VOL يعني اجي اطلع هون وقال له اوكي your output is VOH وهيدا حيكون الانبوت عليه VOH تاني واحد هون and its output will be now VOL. فإذا inside my chip أنا صحيح بقدر أعطي من برا VDD وزيرو بس أنا I will be restricting ال V out range حيكون على طول بين VOH VOL okay and therefore even my internal inputs كمان حيكونوا بين VOL و VOH
with the inversion إنه هاي حتعطيني هاي وهي حتعطيني هاي. هيدول هن طبعا للإنبوت سايد. هلا بالنسبة لإلي بدي حدد defined input regions لأنه أنا ما فيني أعطيه حيلا pulse وين ما بدي إياها. أوكي I cannot give him a sinusoidal بالنص مثل ما قلنا لأنه مني أنا عم بشتغل هون. It will not be determined for me. I need to operate in the binary mode. طيب let us see how the transfer function is approximated. The transfer function is approximated by a low gain region يلي هون حطوا لي الجين شو بيساوي؟ 0. عندي هون high gain region they represented it by a slope وعندي again هون low gain region. اوكي طيب في عنا الليفل VOL و VOH بس في عنا كمان points where we start to operate in the high gain region. هلا فعليا أنا صحيح عم بعطي pulses أوكي بس really this transfer function هيدا بيمثل لي ال steady state response for the circuit. شو يعني steady state response for the circuit؟ يعني أنا إذا أعطيته input pulse طالعة على ال VOH وهيدي هي VN my output my Vout is really going to be high and then it will drop and then after some time it will reach VOL. فإذا أنا what I have here on this graph this point when our output reach to the steady state هيدي هي البوينت يلي نحن عم نمثلها as point مثلا B. Okay, so it corresponds to the when the input was VOH, the steady state response for the output. So, great. So this is an approximate VTC. So, logic 0 is represented by VOL, logic 1 is represented by VOH. نفس الشيء عند الانبوت هاي بتمثل لي logic 0 وهيدي بتمثل لي logic 1. Great. طب I have those ideal perfect values. Okay. So the logic levels لكن هن the same but they are inverted. Okay, but I need to start to define some more terms that will guarantee that my operation will go proper. Okay, يعني أنا طلعت على الانبوت okay وقلت أنا بعرف إنه my output will be VOH and VOL وهيدي هي logic 0. طيب وجينا قلنا إنه أنا وهيدي هي logic 1 وجينا قلنا طيب okay if I want to get an output which is logic 1 because that's what my sensor will capture or the other devices will capture, let me here see how far I can have my input fluctuate beyond VOL to give me this output. هيك لنلحق هيدا. أنا إذا دليت as far as even if I reach to VIL okay I will still map to the same logic output. فإذا أنا as long as my input is between VOL and VIL يلي هي هيدي الزون هون my output will always be at VOH. Okay? So فإذا نحن حنعرف definition or a term يلي هو noise margin law يلي هو الدلتا بين VIL minus VOL. خلينا نعرف الترمز first. Okay? طيب. From this graph, also I can see that my input, if it is VOH, it is going to map to an output equal VOL. هيها هون تعطيني VOL. But also even if my input drops to as low as VIH, لو نزل لعند ال VIH بعده عم يعطيني الأوتبوت VOL.
So هيدا will still map to VOL. فإذا my input might be able to receive noise. هات لنشوف example. يعني أنا إذا عندي inverter، أوكي، وعلى هيدا الانفرتر في عندي pulse، وهيدا الpulse with respect to time it is high. لنعتبر إنه it is always VDD Vn of t. أوكي. What if now my input drops؟ يعني إذا هيدا الانبوت صار عليه noise ونزل. So long that this does not drop below VIH, my output will always sustain the output being here. على طول حيكون VOL، مش حيعلى عنه. إذا نزل أكتر، إذا نزل الانبوت بعد أكتر من هيدي النقطة، if the input drops below, then the output will really go higher. Okay. فإذا garbage in garbage out. لحافظ الأوتبوت على الليفل تاعون ال VOL، أنا مجبورة إني حافظ على الانبوت مدله within the noise margin. And here we define the noise margin high، يلي هو بيمثل لي اللود. طالما الانبوت فيه، يعني هيدا هو اللوجيك one range for the input، هو VOH minus VIH. هيدا هو من هون نقطة لهي النقطة النويز مارجن. هلا بروفيسور the two graphs اللي تحت، اللي واحدة in blue واحدة in red على اليمين، ما كتير فهمت شو قصدك فيهم وشو اللاينز اللي dotted. let me draw the dotted. Let me clear this screen and draw the dotted line. 1 second. Thank you. Okay. So let us assume that I get an input pulse that is constant, and the Vn of t here constant, صح? As function of t. Now let me assume that my input has noise. إجا noise على السيستم، صار الانبوت noisy centered around VOH. اوكي، بس هو محافظ لي على هيدا الليفل. صار هون الانبوت. اوكي، what is the corresponding output؟ طبعا إذا كبرت ما حأتأثر. What is the corresponding output؟ يضلوا VOL. صح. So VO of t حيضلوا VOL. Now let me assume that my input fluctuations are larger. Okay, that my input now إجا عليه noise، كنا مبلشين بهالليفل والنويز فات على ال forbidden region. هيدا forbidden هون، يعني الانبوت نزل، جا نويز كبير. شو حيصير بالاوتبوت؟ رح فوت بالهاي جين ريجن. في distortion صح. So أنا in some points إذا بجي هون بحط اللاين تاعون ال VIH عفوا، in some points حيضل الاوتبوت VOL، بس in other points الاوتبوت رح يعلى، صح؟ لأنه هون نقط بيعطوني high output، رح يعلى رجعي. طيب ما هيدي dangerous للسيركت، ما بقى الباينري. أنا I'm expecting binary 0 على الاوتبوت، بس I'm getting pulses, and those pulses, if the latch happens to be, if the clock is latching the output at this time, and I interpret a different logical output، صح؟ بالنهاية نحن the steady state value at the clock edge هو اللي رح يعطيني ال evaluation لل processed function، صح؟ So لكن النويز بهالحالة can be dangerous, so we better restrict any noise at the input. يعني إذا هاي Vn وهيدا time, any noise at the input, it should not exceed بهالحالة VIH، بهالحالة VIL. يعني ال forbidden region ما لازم يكون عندي بس transient، بس كsteady state ما يكون في وقت ليعطيني steady state value بهالرينج. طبعا تعتمد على التايم للبالس والduration لأنه السيركت فيه delay، بس نحن اللي عم نقوله إنه my system can filter this noise والoutput حيطلع شكله هيك.
ما طالما أنا بعد البلس أو النويز restricted to this range لأنه ما فتت على الهاي gain region. أوكي؟ طيب عرفنا لكن النويز مارجن هاي والنويز مارجن لو، وهلا حنرجع نطلع. طب أنا I needed values اللي هن VIL و VIH. Where am I going to derive those numbers? And there is also another characteristic اللي هو ال voltage VM، يعني هيدا بحدد لي how symmetric is my circuit. خلينا نبلش بالدefinition أول شيء لل VM. لو أنا عندي inverter هيك response تاعنا VM حتكون larger than VDD over 2، عم تكبر ال VM. هيدا الانفرتر it holds to the voltage high much longer than it holds to the logic low. يعني لحتى يقدر يعمل proper pulling down للoutput ليصير الاوتبوت low، وبحاجة يشد كتير يكبر الانبوت كتير. فإذا هيدا عنده weaker pull down. اوكي، فنحن بهمنا يكون سيمتريك، يعني تكون الميد بوينت الانترسكشن مع ال 45 degrees line على الفولتج ترانسفير كاركترستيك بين في او في ان تكون قريبه ل VDD over 2. ليش؟ لانه هيدا بيعني لنا انه انا I will need to exert as much of effort to tip it to each side. It is probably an indicator انه الديلي حيكون balanced عندي. The rise will fall. If I want to pull it up or pull it down, I have similar strengths. So هيدي البوينت VM. فإذا البوينت VM هي البوينت لما ال VO equal ل VN equal ل VM, and it is the intersection of the 45 degree line with the with the VTC characteristic curve. هيدي هي ال VM point. طيب هلا البوينت VIL وال VIH حنعرفهم هن البوينتس where the gain. هلا هون عم نحكي the gain in the VTC curve كindividual point، بس مثل ما نحن حكينا انه هيديك out of phase it's a big pulse وال gain is -1. اوكي، مش عم نحكي عن السيستم كله، هون عم نحكي del VO by del VN at the individual points. del VO by del VN at VIL and at VIH هو فعليا بيساوي -1 كindividual point. يعني أنا إذا أخذت نقطة هون وعملت دي VO by دي VN تطلع exactly -1. من بعدها في عندي high gain region، ومن قبلها في عندي low gain region. طبعا gradually عم يقربوا من الزيرو لل -1. طيب ليش أنا عم نقي هول points؟ We explain it in for 12 this thing, but let us think of it this way. إذا أنا اعتبرت إنه أنا عندي multiple stages، okay, and that the gain across these stages is multiplicative على certain point من هون لهون من هون لهون من هون لهون. إذا كان الجين -0.5 وهيدي -0.5 وهيدي -0.5، شو بيطلع الجين على النويز على هاي النقطة الإفكتيف جين على النويز؟ -0.5 to 3. It's a decimal less than 1, so it's really dropping. بس أنا إذا عم بعمل -1.5 to the power 3 حتكبر. So it will accumulate. So noise, chances are the noise will continue to amplify as I move through the stages. فأنا قالوا أكيد نحن we want to take a break point اللي هي where the slope is -1, so that if I cascade multiple stages, then the noise will decrease وهيدي opposite لها instead of being amplified. فمن هون إجا definition فلا finding VIL و finding VIH and then determining from them the noise margin low and the noise margin high. اوكي، فإذا نحن بهمنا النقط، ما بهمنا يعني theory is important but you are not responsible for it. بهمنا theory طبعا. طيب an ideal inverter is an inverter where VOH equal VDD, VOL is perfect zero. The high gain zone is restricted to 1 point. يعني VIL equal VIH equal ل VDD over 2. كمان ال VM is at VDD over 2.
So هيدا is the most perfect inverter that I would be interested in obtaining. لأنه فعليا أنا كinput range فيني أشتغل من VOH ل VIL equal ل VIH، يعني نص هيدي بالinput بتمثل لي logic 1 والنص الثاني بيمثل لي logic 0 لعند VOL، وهيدي 0 هاي VDD، يعني بهالحالة النويز مارجنز هن VDD over 2 لأنه هاي عم بيقول لي بتساوي VDD over 2. Here there is no forbidden region. ما في forbidden region، ما في محل دغري أنا يعني I'm switching to the zero gain region instantaneously. طيب. Great. هلا في عنا الانفرتر implementation اللي نحن درسناها، قلنا نحن حنحط ترانزستور هون to mimic or implement the switch. Okay. If the input is low, then the switch is open. وبهالحالة عندي VDD minus VO على R هي IR. بس أنا I know from KCL that IR equal I switch equal to 0. وبهالحالة بصير عندي VO equals to VDD. So the output is equal to perfectly VDD. And when the switch is closed, we model it by some on resistance. Okay. So بهالحالة إذا أنا بعرف الريزيستنس V out حتطلع بتساوي R on على R on plus R ضرب VDD. هلا نحن بدنا condition إنه ال R on تكون أصغر من ال R لحتى هيدي ال quantity مثلا let us say this is 1K and this is 10K، ساعتها بصير ال VO عنا بيساوي 1 على 11 ضرب VDD بصير ال V output له أصغر من ال VDD. أوكي؟ so بهمنا إنه ال R on تكون small for example لحتى نقدر نطلع ب output low. أوكي؟ هلا الترانزستور has variable resistance but it is typically a low pull down when the input is high. يعني أنا إذا عندي ترانزستور وعطيته الانبوت بيساوي VDD ساعتها الكرنت حيكبر والريزستنس اللي له المفروض يكون صغير. أوكي؟ طب. So this is the inverter implementation. هلا we can have an alternate implementation where we implement the inverter with two switches. Okay, واحدة للpull up, واحدة للpull down, and when the input is low, okay, the pull down is off and the pull up is on. ومثل ما كان عندنا كيس الR حيطلع هون VO is equal to VDD. وبالopposite case لما الانبوت is high هيدا حيكون عنده R on، هيدا حيكون off. So ساعتها حيكون عندي أنا I pull up equal I pull down equal 0. بس I pull down هي VO على R equal 0، يعني VO حتكون بتساوي 0. وفينا نفكر فيها هيك أنه الأوتبوت ما عندها pass على VDD, it is only connected to ground. So naturally it will be equal to 0. There is no other contention pass trying to pull it up to VDD. بينما السلايد اللي قبلها لما دارت البول داون كان عندي contention pass واضطريت يصير VO different from 0. VOL صارت different from 0. هلا how can we implement those switches؟ بدنا switch يكون on لما الانبوت high وهيدا بنعرفه انه هو الانموس، وبدنا switch يكون on لما الانبوت low هيدا بنعرفه انه PMOS device. فاذا the pull up switch بده يكون on لما الانبوت low، فاذا هيدا PMOS.
والبول داون سويتش بده يكون on لما الانبوت هاي، فإذا هيدا هو NMOS. نحن بنعرف إنه PMOS active low عفوا، والNMOS is really active high. اوكي، يعني هيدي off هون وهيدي on، وهلا هاي on وهيدي off. اوكي، طب great. so هلا صرنا بنعرف implementations. فإذا a PMOS and an NMOS implementation will allow me to have a V output high equal to VDD and a VOL equal to 0, which is the ideal characteristic that I am going after. طب هلا هنبلش بالanalysis للresistive load based inverter. Okay, and in this analysis we are interested in 5 points: VOH, VOL هي هيدي هون. اوكي، لما الانبوت is high الاوتبوت is low. VIH اللي هي هيدي النقطة. VIL اللي هي هيدي النقطة. The point VM اللي هي 45 لما ال VN equal VOut. Noise margin low and noise margin high اللي بيطلعوا automatically. And then we would like to look at the average power dissipation of the inverter. يعني إذا هو عم يقلب بين اللو والهاي قد ايه power dissipation on average لهيدا الانفرتر. طيب great. هلا خلينا نطلع شوي على current characteristics للترانزستور. أنا إذا عندي a device NMOS transistor تحديدا، هيدي الجيت درين وسورس، المفروض هو أخدتون بال 310. في عنده 3 regions. The first region لما VGS أقل من VT، أوكي، حيكون عنده هو it is in the cutoff and the I of the NMOS حتكون بتساوي 0 أو ID يعني لكل NMOS. The second scenario هو لما VGS it turns on. في عندي 2 possible scenarios لما بصير ال VGS أكبر من VT. أول واحد اسمه linear region، هيدا بيطلب 2 conditions: إنه ال VGS minus VT تكون أكبر من ال VDS. okay, and the last region is when I am in the saturation region. وبهالحالة حيكون عندي ال VDS صار كبير، يعني ال VDS أكبر من VGS minus VT. تحديدا إذا نحن اطلعنا على ال characteristics، هيدي VDS وهيدي ID، هنشوف إنه هو ببلش linear وبعدين بس تكبر ال VDS for a given VGS prime it really saturates. so كل ما ال VDS تصير أكبر من ال VGS minus VT أنا حكون بالsaturation region. أوكي، فإذا هيدول هن the 3 regions of operation. هلا هون ال ID equal to 0. هون ال ID حتكون بتساوي half K prime W by L ضرب VGS minus VT all square. تقريبا حنعتمدها هاي إذا ما في effect of the channel length modulation. وبالlinear region حيكون ال current بيساوي half K prime W by L ضرب 2 ضرب VGS minus VT ضرب VDS and some non-linear term in VDS اللي هو minus VDS squared على 2. okay, so basically خلينا نرجع اكتبها هاي on one line. For this region what we have here is that ID هتكون بتساوي half K prime W by L ضرب 2 VGS minus VT هي VOB ضرب VDS minus VDS squared على 2. okay, so هيدول هن للlinear region. okay, now if we want to talk about the PMOS transistor اللي رح نعمله رح ناخد
absolute value of VTP, okay, we are going to use the quantity. If you are used to a different way, it's okay, but typically this helps you. رح ناخد VSG، رح ناخد VSD as quantities، اوكي، يعني أنا عندي PMOS transistor شكله هيك، هيدي نود S، هيدي جيت، على طول الأس على الأرو، اوكي. بالPMOS الأس هي higher voltage, so most probably you'll see it in the inverter circuit to the top with the arrow in this direction. وهيدي هي الدرين. And in this scenario, the first region will be the cutoff، يلي هو إذا VSG أقل من absolute value ل VTP، وإلا it is going to be on، يعني عندي هيدي IDP equal to 0، وإلا إذا VSG أكبر من magnitude of VTP، وإذا VSG minus magnitude of VTP، أوكي، أكبر من VSD، يعني VSD بعدها صغيرة، هيدا حيكون باللينير، والكرنت ساعتها بنكتبها ID equal half K prime W by L لهيدا الترانزستور 2 ضرب نفس الإيكويشن VSG minus magnitude of VT ضرب VSD minus VSD squared على 2. أوكي؟ والتالت ريجن حيكون إذا أنا عندي VSG أكبر من VTP بس عندي ال VSD صارت هي الكبيرة، ف VSD أكبر من VOV. Okay, and in this case I will be in the saturation region, and then my current will be half K prime W by L ضرب VSG minus magnitude of VTP all squared. إذا نفس equations بس we replace, take the absolute value of VTP, take VSG and VSD and we solve along that line. Okay. هول characteristic equations حيكونوا معنا نحن وعم نحل ال VOH, VOL and the other properties of the circuit. هلا خلينا نطلع هون لكن حنبلش أول شيء للresistor based inverter. We are going to start to solve for VOH. Okay, and so for this resistor-based inverter, when we want to solve for VOH, we are going to set Vn equal to 0 or less than Vt. Okay, this means that In equals to 0. طيب KCL بتقلي إنه IR equals IN. IR هي VDD minus VO على R و IN is equal to 0. هيدا بيعطيني VO equal ل VDD equal ل VOH. So for this circuit, again, we find that VOH is really equal to VDD. Okay? طيب نجي هلا على ال second case يلي هي he wants to solve for VOL. Let me share the screen from the iPad. Okay, and let me here calculate these equations for you, derive them. It will be easier to derive them on a notepad. Okay, so we have here, okay, let me start. Okay, so let us consider the resistor-based inverter, and now we want to solve for VOL. So this is VO, this is VN. I have the NMOS transistor. For the NMOS transistor, always, I know in this topology, VGS minus VT is always equal to VN minus VT. And VDS, I know it is always equal to Vout. لأن هاي من هون لهون هيدا الدرين وهيدا السورس وهيدا الجيت للترانزستور. And this resistor value is R. So this is D, G, and S.
هلا I want to solve for VOL when Vn equals ل VOH. Okay, or when Vn equals ل VDD. So we are going to set Vn equal to VDD and we will try to derive the characteristics for this circuit. So to find VOL, set Vn equal to VOH equal to VDD here. So this means that here I have VGS minus VT equal VDD minus VT, and VO equal to VOL, which is close to 0, but not 0, but it is close enough. Let us say 0.1. Okay. So our guess is that this is a small output and the input is VDD, so this is large. So مثل ما شفنا بالVTC characteristic البوينت VOL بتجي linear region. Okay, and also here we can see it clearly إنه VOL صغيرة VGS minus VT كبيرة, therefore I am in the linear region. So الأنموس is in linear. So حنقول إنه الأنموس هو موجود بالlinear region. Okay. طيب great، يعني نحن حنجي نحط إنه IN equal IR by KCL. ال IN حتكون half K prime W by L ضرب 2 ضرب VGS minus VT هي VDD minus VT مثل ما شفناها من فوق. VDS هي VOL ضرب VDS اللي هي VOL minus VDS squared على 2 اللي هي VOL squared على 2. هيدي بدها تساوي IR، بس نحن بنعرف IR هي VDD minus VO اللي هي VOL على R. اوكي. So هيدي عندي quadratic equation in VOL. طبعا if we plug all the numbers we can reduce it to the form AX squared plus BX plus C. Okay. In the slides they reduce it to this form and they come out and tell us that according to this, the solution of VOL can be derived from a parameter X, and this you can use directly. So what they do, they solve for some X parameter اللي هو VOL على VDD in the nodes, and this VOL على VDD, they say that this X is equal to 1 minus T. They define certain terms. It's a complex term. You can use if you need to. But what we are going to say in some scenarios, we can, and if we specifically tell you in that exercise, that the term VOL squared على 2 is very small, ignore it. يعني إذا نحن متوقعين VOL تكون 0.1، يعني VOL squared على 2 حيكون تقريبا بيساوي 0.1 squared على 2 اللي هي 0.01 على 2 اللي هي 0.005. Okay, so in that event what you can do is هيدي condition holds. Okay, you can drop this term. Okay, and in this scenario we can find ساعتها expression. اوكي، فبصير في عنا الاكسبريشن الهاف والتو حيطيروا بعضهم، بصير عنا K برايم W by L. اوكي، هيدي حخليها هون ضرب 2 ضرب VDD minus VT ضرب VOL، هيدا الترم طيرناه صار 0 is equal ل VDD minus VOL على R. طيب ال 2 والهاف بيطيروا، بنطلع ال R لفوق تجي لهون، بصير عندي K برايم W على L ضرب R ضرب VDD minus VT مضروب VOL. اوكي is equal ل VDD minus VOL، بجمعهم on one side بصير عنا VOL مضروبة ب 1 plus K prime W by L ضرب R ضرب VDD minus VT. اوكي is equal ل VDD. Okay, and we get the final form إنه VDD
VOL تقريبا بتساوي VDD على 1 plus K ضرب R ضرب VDD minus VT where K is K prime W by L. So هيدا الفورم إذا شفتوا هيدا السيركت وعطيناكم هالassumption you can use it directly. But what really matters for any problem that you have not seen before to determine the transistor and to determine VGS minus VT and VDS as function of the input and the output and the specific condition that is applied to the circuit بتحددوا الريجن هيدا. طب هيدا بنكون حلينا VOL. اوكي هلا بدنا نحل another point يلي هي السلايدز عم بيقولوا لنا we want to find VIL. طب نحن نفس الشيء بنعرف انه عندنا الترانزستور الانوس كمان نفس الشيء حيدا لانه VGS minus VT VDS هيدي بتدلها VO هيدي بتدلها VN minus VT independent what point I'm solving it. هلا what we know from the transfer characteristics إنه النقطة تاعت VIL هي البوينت where the gain was del VO by del VN كان بيساوي -1. اوكي بس أنا ما بعرف الانبوت مظبوط بعرف إنه هاي اسمها VIL وهيدي حنسميها VOUH إنه أوطى شوي من VOH بس I don't know both values so I need two equations two unknowns. اوكي أنا بعرف إنه السيركت اللي عندي إياه هو عبارة عن الريزستور. I know that this is R, this is VN here applied, and this is VO, and the transistor is connecting VO to ground. Okay, so I know that I can solve for IR equal IN, هيدي هي equation 1. Okay, هيدي equation number 1. طيب, let me build this equation. At VIL, at this case, my input is really equal to VIL minus VT and my output is VOUH. It's clear from the transfer characteristics that this is larger than this لأن أنا هون قريبة من VTN. So I am basically in the saturation region. Okay, so I am operating in the saturation region. ساعتها أنا IN حاكتبها half K prime W by L ضرب VN minus VT all squared. هلا in this solution, we do not substitute VN directly, VIL directly. We keep it as VI. Okay, هيدي بنخليها as VI لأن بعدها نعمل differentiation. وهون ال IR على طول هي VDD minus VO على R. هلا بدي another relation. I don't know what's VN and V out. So the relation that we are going to take is we are going to take del of equation 1 by del Vn, and this will give me, if I differentiate both sides, هيدي -1 على R ضرب del Vo by del Vn, لأن ال Vo بدها تصير Vo prime, VDD is a constant بتروح, is equal to هيدي عندي AX squared حتصير 2 ضرب A ضرب X هون ال X هي ال Vn minus Vt يعني derivative of this term with respect to Vn هو 2AX. Okay, so what we end up getting here now I know that if I evaluate this, let us call this a star, evaluate the star at Vn equal to VIL. Okay, so ساعتها هيدا حيعطيني -1 على R del VO by del Vn at Vn equal VIL هو -1 and this is equal to K prime W by L ضرب Vn بيساوي VIL minus Vt. Okay, if I continue solving this حيصير عنا 1 على R K prime W by L
نزلنا هيدا الترم جبناه هون، هيدي صارت بلس. اوكي is equal to VIL minus VT and therefore VIL حتكون بتساوي VT plus 1 على R K prime WY L. اوكي اللي هن بالسلايد حاططها أن VIL equal VT plus 1 على KR D where K هي K prime WY. So هيدا هو السوليوشن ل VIL. فإذا نحن اللي عملناه هون what we did is that in the first step, step number 1, relied on KCL to set IN equal to IR. هذه هي equation number 1. Step number 2, step 2, عملنا differentiation the equation number 1 بالنسبة لل VN, and then we substituted it at Vn equal VIL, and then we solved for VIL. Okay, so this is the second quantity that we are interested in here, that we solve for. And the third quantity بعد VOL and VOH. So let us now look at the fourth quantity. هنبلش بال VM وارجع لل VIH لأن VIH شوي مهم. VM هي ال point where VN equal Vout equal VM. Okay. So إذا بنرجع بنرسم السيركت هيدا ال R هيدا الترانزستور. Okay, this is VO, this is VDD, this is VN between this node and this node. What we have here is we have for the NMOS transistor نفس الشيء عندنا VGS minus VT عندنا VDS. هاي مثل ما قلنا هي VN minus VT وهي VO. طيب بس أنا بدي البوينت at which VN equal Vout equal VM. فإذا هيدي الانبوت هو VM minus VT والoutput هو بيساوي VM. يعني VN minus VT هي VM minus VT والoutput بيساوي VM. And this is definitely larger and therefore I am in the saturation region irrespective here of what the value of VM is. هونيك كنا عم نقول let us assume that VO is small and we pick the region. أنا ما بدنا نعمل double guessing طبعا نعرف إنه it should be designed, but هون irrespective if it is designed well or not VM is greater than VM minus VT. By KCL for this problem, by KCL we are going to say that IR equals IN. IR ما بتتغير هي VDD minus VO على R بس VO هي VM والVN هي VM. This is equal transistor بالسات يعني هيدي هي half K prime W by L ضرب VGS minus VT اللي هي VM minus VT كلها سوا squared يعني هيدي the quantity. Okay. طيب now under this I have a quadratic equation in M. If we solve for the quadratic equation, okay, so we solve for the quadratic equation and in this case we will end up with two roots. انتبهوا انه بالسلايدز هلا نمرق عليهم نرجع للسلايدز حاطط الروت يلي اكبر من VT ما هي plus or minus اخذ البلس هون the square root of 1 plus 2k ضرب R ضرب VDT minus VT. اوكي هيدي كلها minus 1 على KRT. هلا it's a complex equation هون نسميه RD للريزستور وK هي K prime W by L. بس إنه if we have numbers, okay, so this is K equal K prime W by L. If you substitute the numbers, you can find the roots. So it is important pick the root that satisfies that the device is on يعني VN equal ل VM أكبر من VT. اوكي هيدي مهم. اوكي هلا ما بدي اعطيها من saturation لأنه هيدي satisfied naturally. So بس بفتش عن اللي بتخلي الديفايس تكون on وننقي الروت التاني.
اوكي. طب هيدي بالنسبة ل VM. هلا في عنا finding VIH. So the fifth point that we are interested in هي finding VIH. نحن إذا نتذكر على BTC characteristic curve VIH كانت بالlinear region لأن الأوتبوت كان تقريبا close to VOL and the gain was equal to -1 at Vn equal to VIH كان الجين بيساوي -1. اوكي. طيب نفس الشيء I have the resistor the NMOS. اوكي هيدي VO هون هيدي grounded هيدي VN هون. The NMOS will have its characteristics VGS minus VT and VGS هيدي بتساوي VN minus VT وهيدي بتساوي VO. VN هتكون VIL يعني كبيرة and the VO will be close to the output low, so the chances are this is smaller and it is as we said before in the linear region. هلا هون الإيكويشن حتصعب شوي بس نحن حنعتمد على KCL. This matters a lot for us the KCL. حنقول IR equals IN. IR هي VDD minus VO على R. Again here I don't know what's VO, I don't know what's VN, so I need two equations, two unknowns. هيدي equation number 1 وهي مهمة تعرفوها لأنها it is based on the linear region. يعني إذا قلنا هاي بتكون بتساوي half K prime W by L ضرب 2 ضرب Vn minus Vt. Again here we will not substitute VIL because we want to do the derivative first. ضرب V out اللي هي VTS أو VO minus VO squared على 2. Okay. هلا if we tell you that at VIL we know that VO is 0.3 volts, then you can solve for at VIH VO equals 0.3 volt, then you can solve for one unknown in this equation. So this is why it's very important for you to be able to write this equation. And in the slides, we derived for you the closed form for VIH, so you can also use it. But let us proceed and see how we can find equation 2 by doing del equation 1 by del Vn. هلا هيدي حيدخل فيها هون terms U prime V plus V prime U, so it is little bit complex. But if we do the derivative and we substitute in it Vn equal to VIH and we substitute that del VO by del Vn at this point equals to -1, we will end up with a relation that shows me VIH minus VT is equal to 2VO minus 1 على K prime W by L ضرب R. هيدي relation, okay, we then plug it in, هنسميها star, and then we will say plug star in equation 1. كيف يعني plug star؟ يعني حط ال VIH for example as function of VO, okay, and when you put replace هون بهاي الإيكويشن لما أنا بطلع VIH as function of VO بجي بحطها هون وبحل ال VO بتصير 1 equation 1 unknown. اوكي هيدي بتعطيني 1 equation 1 unknown. So it's a bit convoluted. اوكي أهم شيء تقدروا تعرفوا هيدي how we got it. This is very important. And then you can use star here. اوكي طيب بيلحقوها بالسوليوشن بالlecture notes and they tell us that VIH تطلع تساوي root 8 VDD على 3K prime W by L ضرب R plus VT اوكي minus 1 على K RT. يعني انتوا اذا معكم او K ضرب R اذا معكم السيركت بارامترز هيدي هي K prime W by L ضرب R.
If you have the parameters in terms of R, W, and VDD, then you can use the equation directly. Okay. طب فإذا أهم شيء نقدر نعرف هيدي. Okay, this one. And we can use this equation. هي بتعطيكم VIH وهي بتعطيكم relation. You have it, you can use it between VO and VIH. Okay. طب let us flip now back. حدا عنده سؤال لحد هون على هول 3 quantities؟ طيب اوكي. Let me now share from the slides best to walk you through the lecture notes. اوكي فإذا عندنا بالسلايدز نحن السوليوشن for VOH. اوكي هيدي مرقنا عليها. Then we have in the next slide the solution for VOL. هلا إنه أنا بكون بالlinear region. عطاني complex equation where X represents VOL على VDD للquadratic equation. وعطاني complex solution in terms of these constants. يعني عرف هي T threshold voltage على VDD. Okay. And then he said I can derive VOL basically as VDD ضرب X. اوكي بس رجع قال انه بما انه x is small فينا نعتبرها بتساوي هاي quantity او فينا نعتبر ال VOL انها بتساوي VDD على هيدا الترم اللي عملنا له deriving when we dropped VOL squared term من equation. اوكي طب هلا بيرجع هون بحل لنا VIL بنعرفها انه هون هو بالسات فأخذ الساتوريشن عرف ID equal IR. Okay, and then he took the derivative للإيكويشنز في ياخد دغري derivative من هون يعني لهيدي by del Vn. هون هو قرر يحط VO as function of Vn رجع عمل لها derivative and based on this we can get the value for VIN. Okay, to solve for Vm it is the point we are still in the saturation region but it is the point where Vn equal Vout equal Vm. بنحط IR equal I للترانزستور بالساتوريشن مود. طبعا كله هو الكي عنده بتساوي K prime W by L. Okay, and then we find this closed form وناخد الروت يلي بيعطيني VM أكبر من VT. Okay, هلا هون لل VIH it is this point, it is into the linear region. So نحط IN equal IR بالlinear mode للأن ناخد derivative بالنسبة ل Vout لهيدا الإكسبريشن نرجع نعمل substituting فيه إنه Vn equal VIH. It's a bit complex but we end up finding the expression for VIH. So بس be comfortable what terms you can use. Okay, يعني the relation بين VIH and VO is there. Okay, the equation in the triad region is there. إذا انعطينا واحدة بنلاقي الثانية. Or we can use the star below. And then also we have the results for VO and VIH at this specific point. إذا أنا عندي resistor based inverter أنا بقدر أعرف VIH شو بتساوي in terms of the parameters of the circuit R و VDD والcharacteristic للترانزستور. The same for VO. Okay? طيب great. هلا now let's see what they're talking about here. في عنا static power consumption هيدا آخر شيء بهيدا circuit. So the static power dissipation بالresistor based inverter حاطنا قسم ل two scenarios. إنه أنا إذا الانبوت عندي إياه هو input is low صح؟ ساعتها ال Vout حيكون high. ال IR
equal IN هيدا يعني الترانزستور is off الأنماس أوكي equal to 0 يعني إذا هيدا كان off ال I VDD حتكون بتساوي 0 ساعتها الباور حتكون بتساوي 0 لما الانبوت لو والأوتبوت هاي أوكي طيب وإذا الانبوت كان هاي الأوتبوت حيكون بيساوي VOL هيدا on وهيدا on ساعتها ال I VDD حتكون بتساوي VDD minus VOL على R هي بتساوي IR بتساوي IN بس أنا حامل شو VOL ساعتها الباور لما الأوتبوت is low هي شو بتساوي؟ بتساوي I VDD ضرب VDD VDD يعني هي بتساوي VDD minus VOL على R ضرب VDD فإذا أنا عندي إنه P لما الأوتبوت low هي VDD minus VOL على R مضروبة VDD والP لما الأوتبوت high هي 0 okay now if I want to find the average power إذا اعتبرت إنه أنا عم كون 50% بالهاي ستيت و 50% باللو ستيت الأوتبوت أوكي ساعتها حيكون عندي it will be 0.5 ضرب power when the output is low زائد 0.5 ضرب الباور when the output is high أوكي فإذا هون أهم شيء نعرف أيمتى بيمرق current أيمتى ما بيمرق current لنعرف أيمتى في power ونعرف how much we are spending time when the output is low versus how much we are spending time when the output is high مش الانبوت لأنه الاوتبوت low حيكون عندي power والاوتبوت high ما حيكون عندي power أو ترجموها أنتم طلعتكم بس تعرفوا أيمتى في current أوكي هون ثاقب قلنا 50-50 so this means that the average power will be 0.5 ضرب P output low plus 0.5 ضرب P output high هذه اللي هي 0 okay so what the slide is telling us here is that the static when the output is low the static power when output is low هي تقريبا إذا اعتبرنا هيدي صغيرة كتير VDD squared على R ولما الانبوت low والاوتبوت high هي حتكون VDD ضرب 0 okay and we can take basically its average طيب